Episode 3 of the Honda City. And binati na tayo ng magandang balita. Alright, mukha naman walang leak, pero siguro may drop tayo ng 1 PSI base sa tape. Philip, pasuyo nga ako. Connect ka nga sa city, please. Okay, start muna natin, boys. Okay, pakonek ako, Philip. Pakonek ako. Huwag kasi! Shot. Shot T2. Ayun nga, number 2 nga. 120 yun, 123 kahapon eh. Walang leak ang main tank. Ano po gagawin pag 127, 171. So, kailangan na namin i-check yung main tank wala, 3 PSI lang eh. At saka pala yung main tank ng BM pare, pa-check ako. 168. Tingnan. Teka naman alam. Yan. 109. 125. Ba't tumaas yung likod? Tumaas yung pressure. yung harap? Bumagsak yung harap. 127 kagabi. Yun lang. Number 2 lang na bag. 3 PSI sa unahan yung isa, pero okay lang. Not that much. Number 2 na bag. Silipin natin. Alright. At least, di ba? Pero alam mo, minor na minor lang yun. Pero perfection. Perfection. Kailangan may perfect. So number 2 na bag sisilipin. And we're going to do some road tests later. Update lang ulit. So bakit hindi pa rin gumagalaw yung city? It's the next day. It's because we did another leak test the whole day. Ang findings namin sa Honda City na ito ay sa number 2 bag ay nag-leak, di ba? So naharap na namin yung problema. It was on the O-ring nung shock. So kinalas pa yung shocks na yon. Inulit-ulit itong side na to. Hindi na namin na time-lapse kasi medyo busy. Pero the boys have done it yesterday pa. And we left this around 7, 8 p.m. And nakataas pa rin yung city. So, fingers crossed, di ba? Fingers crossed. So, lahat ng mga sides, batak pa din. We have a baseline value of the pressures. So, check natin yung ating... Check natin yung value natin. So, we're going to connect to shot. Shot, sneaky shot. Shout out. Page mo pala yun, bro. Hindi ko alam. Checking. So let's connect the shot. Alright. Get the values real quick. Waiting for it to load. 130, 129, 130. So I think pasado na to. Legit pasado na. So 129, 129, 132, 131. Laban sa 130, 129, 131, 129. Pasado na. 1 PSI drop in a span of 8 hours. 1 to 2 PSI. Lagpas 8 hours pa to ha. Main tank, 2 PSI. Pasado. Very nice. Okay. We can do some road test na dito. Pasado na to, pwede na for release. Kailangan na lang natin i-double check if may mga kalampag. Double check natin yung mga pangilalim. See you in a bit. Morning. Test drive lang. Nalilimutan kong automatic. Automatic ay puki na. Kalimutan kong manual yung auto. Layo kasi. Layo ng pedals and everything. Wala naman tayong wala naman ako na-review. Well, siyempre, si Honda City naman to kasi very familiar na tayo dito. So, ganda ng jeep po. Ano ka? Okay yung ride niya? Oo, ano ko ato kapon? At na-test drive mo ba to? Dito lang. Nalalo. Sarap no ride ha? Sarap talaga ng ride ng slim bag sa likod. Ang hirap lang talaga itono. Kung naka-height sensor to, mas madaling itono eh. Katulad ng Altis. Okay. Yun ang maganda sa slim bag sa likod. Sobrang lambot.
Lambot kasi nung ride. May kabig lang pala. May kabig yung ano, I mean walang aggressive kabig. May kabig kasi kinalas yung shocks, kailangan niya magpa-align. Tsaka naka-camber kasi siya. Ano eh, pag nakaka-camber, paano niya? Sa ganyan. Eh, kalog-kalog ng manibela. Wala ka narinig yung mga lagot. Tok-tok-tok wala. U-turn tayo, doon natin makikita yung ano, full turns. Pag sa bearing, katulad doon sa cruise. Yeah. Pag turn mo ng ganun. Tingnan natin, we'll see. Yung sa cruise kasi wala eh. O nga pala, papatakli natin next week Dalawang bago, isang height sensor, tsaka yung Ranger na may dalawang WRX. Kung kayo sila, pinip na makukuha. Sa Ranger, yes. Ako kukuha sa Accent. Ayaw. Samahan ko yun eh. Pwede. Ikaw, nasa yun. Kung wala ka namang gagawin. Anyway, so far okay naman yung U-turn natin yun. Wala. Sado na to. Wala rin itong leak. Oo. Tapos na rin. Hindi, I mean, nagka-leak to kahapon. Gawa yung Pinip O-ring. lang. Pero okay na rin. Sa O-ring. Yung BMW brand may leak eh. Sa main tank. No. Saka pressure sensor ulit. Wala, ganun talaga. Quality check. Check. Anyway, that's it for now. Okay na siya. Pasado na sa akin sa leak test. Pasado na rin sa akin sa road test. No? Happy na itong light na to. Check natin lahat. Pero syempre, kailangan natin ng 1 week feedback sa client kasi siya magdadrive nito for 1 week. Ganun yung ginagawa namin. Pagka-release namin, syempre, dadaan sa quality control sa amin. Mas kailangan namin ng 1 week feedback sa may-ari. Hindi naman kasi namin kayang i-drive yung auto ng 1 week, dire-diretso. So we can only test drive it as much as we can, leak test it as much as we can, pero yung pinaka-feedback talaga dapat yung client. Syempre, auto mo to. Bigyan mo kami ng feedback pag after 1 week. Tama? Kung 1 week may naririnig ka, kung 1 week meron kang ano, kumbaga, huwag ka maging kampante na pagka-release ng auto ay okay na talaga. Bigyan mo kami ng 1 week na review sa auto mo, and then babalikan ka namin kung may concerns ka. Tama? Ganun. Kami yung Honda City na ginawa namin. After testing, may 1 week feedback kami. Binalikan ulit namin. Diba? Sir Michael. Hi. Shout out. Rizal. Angono. Sige na. This is going to the car wash. Lalakarin na namin ni Calix ang shop. And then, yeah. After that, photoshoot na lang siguro. Asking ako kay Clarence kung gusto niya mag-photoshoot kasi may page din siya. Collab. Kaya siya photography page. Yung speed. Photographer din siya ng sticky shot. Sticky shot, shout out. Shout out. Ayun, sige. See you guys in a bit. And photoshoot na lang tayo and rolling shots. See ya. What's up? So this is the third day of the Honda City leak test. As you can see, nakatayo pa rin talaga siya. So bakit ba namin ini-stress out yung leak test dito sa unit na to? Kasi yun talaga yung running concern ng may-ari. Galit na galit siya. Mas galit na galit, sorry for the term. Busit na busit siya dun sa dating system niya. Kasi nga, lagi na lang nabagsak. So we're stressing ourselves to give him a very perfect leak-free system. So wala na eh, 3 araw nang ganyan eh. Pare-parehas ang results. 2 PSI lang ang drop every 4 to 8 hours. I think that's acceptable na. Kasi there is no leak-free system talaga. Kahit nga goma nagkakalik yan. Pero the fact na sobrang konti lang, sobrang konti lang, yun yung kailangan natin. So, for now, we're going to do some photo shoots of the city. And then, tuloy tayo. Natawag lang sa akin si Philip and I'll get back to you later. Take me home, it's the one place I can rest in peace. Turn off my phone, so many
deal with it. There's bliss up in my ignorance. 10 dope dealers, X want me to see it. Can't trust her, don't believe her. Reply, turn it to a needle, yeah. Don't wanna do it again. That shit I'm not tryna relive. Get fucked up and I'm sick. These old habits will kill me quick. Quicker than I can blink. Quicker than I could think. Lift me up, don't want sink. Pull me up, I need a drink. What the fuck do I do with sabotage is all I know. Oh, I done done myself my own grave. Then it's all, oh, whoa, whoa. Kill me so, curtains close, so fuck I don't see. What's the point of going on, no. Ito na naman tayo. Paboritong lugar natin. Lalagay lang kami ng ganito pag approve na sa akin. Okay? Pag okay sa akin yung auto, may ganito. Pag wala, hindi okay sa akin. Paano pag tropa, tas stock? Nakingin na sticker. Ayoko, joke. Siyempre, tropa eh. Saan yung mga bantay? Go? Hindi masyadong mababa. Sakto lang siya. Katamtaman lang. Yun lang. Awkward. Kabila boys, tuloy ako. Okay? Ano mo nga? Baba. Kumulubot dun sa side. Goods? Yeah. Yeah, boy. Yun ang secret recipe. Tago ang basura. Okay, last one. Very, very risky. Pag naglagay ka ng sticker sa auto, sinyales na yon na okay ang gawa mo dapat. Na ba? Kita mo, boys? Naman. I-record pa rin. Oh. Done na. Okay. Mukha ko lang muna ha. Okay. Thank you guys for watching. Hope you like that video. Like and share this video. Subscribe to our YouTube channel. And hit the bell icon for notification. Putang ina mo, bilis ako, che! Sige, makita mo. Tuloy mo. So, yon. Hope you guys like that video. This will be the end of the episode of the Honda City GT. And as you can see, naglalaan siya sa kanya. Shot. Don't worry guys. Pag air out na, titigil yan. Anyway, yon. So,
thank you for watching. Hope you like that video. Thank you, Andre, for assisting me. I-flash mo yung ano, i-flash mo yung page ni Clarence. Ni Clarence, Sneaky Shot. Sneaky Oh yeah, Sneaky Shot. Shout out kay Sneaky Shot. How to drink. Kanya to. Kay Sneaky Shot to, ginawa namin for him. Due to his concerns. We tried to do a skit there. Ewan ko lang kung maganda. So, thank you for watching. Hope you like that video. This has been the Honda City GD Sneaky Shots Honda City GD build vlog. And this is a full air suspension. So yun, this is a full air suspension reinstall. Well, not really reinstall. New full air suspension system. Naka-air siya dati from another shop. Nakuha niya yung coaching naka-air na, di ba? Oo. Ayun. So, syempre, 3 taon na rin naman yung dating air suspension niya. Hindi na siya lugi doon. Hindi na lugi. So, ayun. After 3 years of service, tinanggal namin lahat yung dating air suspension. Kinapitan namin ng bagong air suspension. And, yeah, happy naman. Ako happy ako. Bumaba pa yung unahan, ano. Sagad mo? Dati, hindi yan sagad, no? Pasok. Pasok talaga. So, I tried to do the shoot without Marion. Hope you will like this edit. Ako din naman ang nag-i-edit ng videos ni Marion. Bigat yun, bahay ni Mariam. Yun nga. Di ba nung nag-shoot kami ng Chrysler, tinatawag namin siya. So, I hope you like this part. I hope you like the video. Mas mahirap kasi pag ako nag-video lang. Mas magaling kasi mag-shoot si Marion. Si Marion talaga ang media talaga sa aming dalawa. Si Marion talaga yon. Siya yung magaling kumuha ng pictures. Siya yung magaling kumuha ng mga videos. So, unfortunately, Marion won't be able to come with us. Hindi siya nakasama talaga. May pasok yata. Yeah. May pasok. Yes. Siyempre, priorities muna ng trabaho, di ba? And, well, trabaho din naman to, pero you get my point. So, may day job kasi siya. So, yun. Overall, satisfied naman ako sa auto. Wala kang pag naririnig? Wala. Okay. Nakaskas lang talaga. Siyempre, mababa eh. Alright. So, yun. Thank you for watching, guys. It has been Kyle from Fitment Engineering. Hope you like our content. Please like and share the video. Subscribe to our YouTube channel. Hit that bell icon for the notification. And congratulations sa atin. We hit 1,000 subscribers. So, we started with 11 subscribers. I know 11 to 1,000 hindi gaano kadami sa YouTube. Pero para sa akin, nagsisimula pa lang, malaki yun. So, ito, ilan na ba subscriber mo? 200 na. 200. Subscribe kayo sa kanya. Bigyan nyo rin siya. Ayaw kasi mag-edit ng video. Sa susunod, mag-vlog ko din ako, abangan nyo. Mag-vlog ka na rin. Yeah. So, more content, more power. Ayun. Thank you for watching again. See you on the next build.